Good morning, students. Now we are moving on to Unit 6, Chapter 16, that is Consumer Protection. And in this, we will be concentrating mainly on who is a consumer and what is consumerism. So, after learning this chapter, we will know about who is the consumer, consumer exploitation, consumerism and need for consumerism, importance of consumerism, origin, evolution and growth of consumerism, consumer protection, need for consumer protection, consumer legislation, the Consumer Protection Act 1986, caveat emptor and caveat vendita. So, all these terminologies and the concepts we'll be dealing in this chapter. So, before beginning the chapter or the lesson, we will be dealing with related terminologies, consumer definition, types of consumers, factors affecting consumer behavior, consumerism introduction, consumerism definition, consumerism in India, gained moment, and component of consumerism, and conclusion. So, before going into the related terminologies, now let us just begin with some sort of introduction about how the society was in the ancient times and how it is in the modern times. The nature of society was monolithic and its needs were very limited. They had only limited wants, and the consumers were very satisfied with whatever they had. Before industrial revolution, most of the people lived in rural areas, you all know that, and the farmers produced the substantial portion of the goods consumers needed by them or consumed by them. So whatever was needed by them was produced substantially, that is adequately, by the persons itself, by the farmers itself. But after industrial revolution, businesses were small, and before in the ancient period, businesses were small, and the manufacturers produced only those items which could not be produced in agriculture. As the nation became industrialized and the society became pluralistic in nature, the raw materials changed their characters through advanced technology. So now new products appeared and consumers' dependence of business increased. ஸோ நாளுக்கு நாள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வளர வளர என்னாச்சு, கன்சியூமர்ஸோட டிபெண்டன்சி ஆன் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் டு இன்க்ரீஸ். ஸோ கன்சியூமர் டிபெண்டன்சி அண்ட் பிஸ்னஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி are the two sides of a coin. So both are dependent on each other. What are the 2 points? Consumer dependency and business responsibility. ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். So they coexist with one another. The producer and the consumer and the government are the three constituent elements of business. So without the main constituents, the main people who control the business are the consumer, the producer and the government. So they were considered as the constituent elements of business. The consumer is the most exploited constituent in the business world. அதில் ரொம்ப அதாவது அவங்கள அழிக்கக்கூடியவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா கன்சியூமர்ஸ் தான். யார் அந்த பொருளை வாங்கி உபயோகிக்கிறார்களோ அவங்கள தான் ரொம்ப அழிவுக்கு உண்டானவர்கள். ஸோ they were exploited a lot. This lesson explains about the consumer exploitation and how consumers have to be protected. So all these will be dealing in this chapter, and let us begin with the related terminology first. Consumer, we will be dealing with who is a consumer, who is a buyer, what is consumption, who is a manufacturer or a producer, what is production, what is utility, what is market, what is marketing, and what is price. So all these concepts or all these terminologies we are familiar, and let us see in detail what does these terminologies refer to. Consumer. So the major constituent of a business, consumer. Only through consumer satisfaction or customer satisfaction a business can be successful in this world. So let us see who is a consumer. A person who buys goods and services for personal use. அவனுடைய
தன்னுடைய சொந்த உபயோகத்திற்காக ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு சர்வீஸையோ வாங்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். we are all consumers. நம்ம வந்து எதாவது வாங்கிறோம், நம்மளுக்கு நிறைய வாண்ட்ஸ் இருக்குது. நம்மளுடைய வாண்ட்ஸை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோம். எது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேவை அப்படின்னு சொல்லி எது முதல்ல செல்ஃப் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும், அடுத்து எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படிலாம் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ப்ரையாரிட்டைசேஷன் வந்து கன்சியூமர்ஸ் கையில் இருக்குது. அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் த கிங்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டு. ஸோ அவங்க இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் கிடையாது. ஸோ பிஸ்னஸ் கேன் நாட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ எ பர்சன் ஒன் who purchases goods and services for personal use, he is called as a consumer. Look there, நம்ம வாங்குகிற எல்லாம், நம்ம மாலுக்கு போகிறோம் அல்லது வெஜிடபிள் ஷாப் போகிறோம் அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா we buy certain things that are needed by us and we are paying price for that. So who is a buyer? A buyer is a person who purchases finished goods typically for resale for a firm, government or organization. ஸோ கன்சியூமருக்கும் பையருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும். கன்சியூமர் வந்து பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்குறாரு, ஆனால் பையர் வந்து என்ன, he purchases finished goods typically for resale, திரும்பவும் விற்பதற்காக. யார்கிட்ட விற்கிறதுக்கு? ஒரு ஃபர்ம் கிட்டேயோ அல்லது கவர்மெண்ட் கிட்டேயோ அல்லது ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட விற்கிறதுக்கு வாங்கக்கூடிய பர்சனை தான் பையர் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ யூ ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ கன்சியூமர் அண்ட் அ பையர். Consumption. So look to the act there, picture depicting what is consumption. அதை அனுபவிக்கிறது, அதுதான் இந்த கன்சம்ஷன். யூஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், பர்சனல் கன்சம்ஷன். அது பாருங்கள், அந்த ஸ்டூடெண்ட், அந்த பாய் வந்து ஒரு ஃபுட் அதை வந்து இன்டேக் பண்ணுறான். அதை சாப்பிட்றதுனால அவனுடைய வாண்ட் பூர்த்தி ஆகிறது, ப்ளஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் டிரைவ் பண்ணுறான். ஸோ தட் இஸ் கன்சம்ஷன். Next is manufacturer or producer, a person or company that makes goods for sale. விற்பனைக்காக ஒரு பொருளையோ அல்லது சர்வீஸையோ மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனியை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், a person or a company that makes goods for sale, that is called as a manufacturer. A person who supervises or finances a work such as staged or recorded performance for exhibition or dissemination to the public, he is called as a manufacturer or producer. ஸோ பப்ளிக் விற்பனைக்காக ஒரு பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய பர்சனை தான் நம்ம ப்ரொடியூசர் அல்லது மேனுஃபேக்சரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது கம்பெனியாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபர்மாக இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் கன்சர்ன்ட் ஹியர். ஸோ Production is a process of combining various material input and immaterial inputs in order to make something for consumption. ஸோ கன்சம்ஷனுக்காண்டி ஒரு கன்சியூமருடைய வாண்டை பூர்த்தி செய்வதற்காக தயாரிக்கப்படும் வேரியஸ் மெட்டீரியல் இன்புட்ஸ், அதாவது பொருள் தயாரிப்பதற்கு என்னெல்லாம் இன்புட்ஸ் தேவை, இம்மெட்டீரியல் இன்புட்ஸ், அதுவும் வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தது தான் வந்து இன் ஆர்டர் டு மேக் சம்திங் ஃபார் கன்சம்ஷன். அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு தயாரிக்கப்படும் பொருளை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ரொடக்ஷன். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அவுட்புட் or a good or service which has value and contributes to the utility of individuals. Individual utility, usage, அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தயாரிக்கப்படும் அந்த ப்ராசஸ், பொருள் தயாரிக்கப்படும் ப்ராசஸ்க்கு பேர் ப்ரொடக்ஷன். அண்ட் இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து they are exchanged for value and contributes to the utility of individuals. Utility is want satisfying power of the commodity or of being of practical use. ஸோ ஒரு பூர்த்தி செய்கிறது, அது கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை டிரைவ் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது. ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், தட் இஸ் யூட்டிலிட்டி. Market. A market is a medium that allows buyers and sellers a specific good or service to interact in order to facilitate an exchange, or it is the place where transaction takes place between the buyer and the seller. இது நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம், மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் பார்த்துட்டோம், மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் மார்க்கெட், ஹூ இஸ் அ மார்க்கெட்டர், இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ எ மார்க்கெட் இஸ் அ மீடியம், அது ஒரு இடம் அல்லது ஒரு மீடியம். அது மூலியமாக வந்து நம்ம வந்து பையர்ஸையும் செல்லர்ஸையும் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் குட்டையோ அல்லது சர்வீஸையோ வந்து விற்பனை செய்ய வைக்கிறதுக்கு அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் அல்லது ஒரு மீடியத்தை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம். அதுவும் வந்து அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் பிட்வீன் பையர் அண்ட் செல்லர்
and for a value. So, okay, so that is called as a marketing is a process. அது ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம், by which the ownership of the products is changed in the marketplace in exchange of its price. விலைக்காக ஒரு பொருளை வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ப்ரைஸ், amount of money required to purchase a product. ஸோ ப்ரைஸ் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. நம்ம ஒரு பொருளுக்கு வாங்கக்கூடிய விலை நிர்ணயம் செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த மணியை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ரைஸுன்னு சொல்கிறோம். Consumer. Now we are going to see what are the types of consumers and who is a consumer. All these things we'll be seeing in the next following slide. A consumer is the ultimate user of goods and services. கடைசி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டேருந்து கன்சியூமர் கிட்ட வரப்போகுது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். அண்ட் அல்டிமேட் ஃபைனல் யூசர் ஆஃப் குட்ஸ் யார், அவர் தான் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Thus everyone is a consumer in one way or the other. Even I am a consumer, you are a consumer, the person one who is next to your door is a consumer. The whole person, the whole lot of people living in this world are consumers, because we are dependent on one another for our needs and wants. So we are all called consumers. Consumers create demand for the variety of materials like food, clothing, furniture, equipment. இதுக்கெல்லாம் நம்ம தான் டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். நம்மளுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் தேவை இருக்குது. அதனால் consumers create demand for the variety of materials like food, clothing, furniture, equipment. இது மட்டும் கிடையாது, books, the things that we use in our day-to-day lives are all things that we create demand. Every buyer may not be the user of that product. Thus, all buyers are consumers of something, but all consumers are not necessarily buyers of that product. So this is one concept that you should keep in mind. Buyer need not be user of that product. அவர் ரீசேலுக்காக வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ யார் இண்டிவிஜுவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக கன்சம்ஷனுக்காக ஒரு பொருளை வாங்குகிறாங்களோ அவங்கள தான் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Under Consumer Protection Act CPA 1986, the term consumer has been defined separately for the purpose of goods and services as follows. Point number A. For the purpose of goods and services, one who buys any good is a consumer. One who uses any good is called as a consumer. Point number B. For the purpose of goods services, one who hires any service. எந்த ஒரு பயன்பாட்டை தனக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க they are called as consumers. For example, let us say banking service, financial service, warehousing service, இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள consumers அப்படின்னு சொல்கிறோம். சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுறவங்களையும் கன்சியூமர் தான் சொல்கிறோம், குட்ஸை யூஸ் பண்ணுறவங்களையும் கன்சியூமர்ஸ் தான் சொல்கிறோம். One who use such services are called as consumers. Types of consumers. We are going to see what are the types of consumers that are prevalent. Personal consumers, organizational consumer, green consumer, rational consumer, habitual consumer, impulsive consumer. So, who is a personal consumer? Let us see who is a personal consumer. A personal consumer is a person, one who buys goods and services for his own use. அவனுடைய சொந்த யூஸுக்காக, பர்சனல் யூஸுக்காக வாங்கக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு குட்ஸையோ சர்வீசஸையோ வாங்கினால் that we call that as a personal consumer. ஸோ இப்போ நான் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா then I am called, that is for my own use, that is I am called as a personal consumer. Organizational consumer, the name it suggests that the institution or organization or private business which buys products, equipments and services in order to run the organization successfully and smoothly, either for profit or non-profit, is called as a organizational consumer. Say for example, ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறாங்க ஒரு பர்சன் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த மிஷின், அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள்கள், say for example furnitures, machineries, fixtures, then land, all these are called as products. Equipments, machineries தான் equipment சொல்கிறோம், services,
ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் சொல்கிறோம், பேங்கிங் சர்வீஸ் சொல்கிறோம். இன் ஆர்டர் டு ரன் த ஆர்கனைசேஷன், அந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக ரன் பண்ணுறதுக்கோ ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுறதுக்கோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். தென் தட் பர்சன் ஆர் தட் கன்சியூமர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆர்கனைசேஷனல் consumer. Green consumer, a customer who wants to buy things that have been produced in a way that protects the natural environment. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து green marketingனா என்னன்னு பார்த்தோம். So which should not be hazardous to the environment in which we live. So the same is the person who does not create any hazard or who wants to buy things that have been produced in a way that protects the environment. நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அந்த பர்சனை வந்து அந்த பொருட்களை வாங்கினார்னா தென் ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் அ க்ரீன் கன்சியூமர். A green consumer does not have any exploitative or wasteful attitude towards consumption of natural and other resources. ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸையோ அதர் ரிசோர்ஸஸையோ வேஸ்ட் பண்ண நினைக்காத ஒரு பர்சனை தான் நம்ம க்ரீன் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பாஸ் லாஸ் நாட் டு யூஸ் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ்லாம் தடை செய்கிறோம், அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக ஜூட் பேக் யூஸ் பண்ணுங்கள், பேப்பர் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமர்ஸு நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், க்ரீன் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ரீசைக்கிளபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறவங்கள க்ரீன் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Impulsive consumer. Impulsive consumer makes the choice in a spur of the moment, carried away by the attractiveness of the product, gifts, offers, ongoing scheme of the product, by the talk of the seller. ஸோ நிறைய இது வந்து ஒரு செல்லிங் டெக்னிக்னே சொல்லலாம். இந்த செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே ப்ரொபகேண்டா, தே கம்யூனிகேட் டு த கன்சியூமர்ஸ் த்ரூ தயர் டாக் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். நிறைய டெக்னிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம், கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம், எப்படி அவங்களோட ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்குள்ளே மூவ் பண்ணுறாங்க, how they are getting more number of customers. So these impulsive customers, they are just attracted by the moment, carried away by the attractiveness of the product. அதனோட பேக்கேஜு, அதனோட ப்ரைஸு, கிஃப்ட் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கறது, டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்கறது, ஸ்கீம்ஸ், ஏதாவது அட்ராக்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, 20% எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஆர் பை த டாக் ஆஃப் த செல்லர். ஸோ தே வில் பி attracted towards them, these things, and they are called as impulsive consumers. Factors affecting. So we have seen the 4 or 5 types of consumer, 6 types of consumers: personal consumer, organizational consumer, green consumer, rational consumer, habitual consumer, and impulsive consumer. Factors affecting consumer behavior. Cultural factors. Consumers' behavior is deeply influenced by cultural factors such as buyers' culture, subculture, and social class. அவங்களுடைய கல்ச்சர் எது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டஸ் சே, நம்ம வந்து நிறைய சாரீஸ் வாங்குகிறோம் ஒரு கன்சியூமர் அப்படின்னா, he is influenced by the culture. இந்தியன் கல்ச்சர் என்னென்னா சாரீஸ் வியர் பண்ணுறது. ஸோ they'll be, Indians usually they'll be buying lots of sarees for them instead of going for chudis or சல்வாஸ் ஆர் வெஸ்டர்ன் வியர்ஸ். அந்த மாதிரி நிறைய வெஸ்டர்ன் வியர்ஸ் வாங்க மாட்டோம். ஸோ வி வில் பி பையிங் ஒன்லி த திங்ஸ் தட் ஆர் மூவ்டு பை கல்ச்சுரல் ஆர் சப்கல்ச்சுரல் அண்ட் சோஷியல் கிளாஸ் attitude. Social factors. Social factors also influence the purchasing behavior of consumer. Social factors are the reference groups, family, the role and status. ஸோ நிறைய கன்சியூமர்ஸ் எப்படி வாங்குவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வாங்கின இன்னொரு கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் பி ஜஸ்ட் கிவிங் த ஐடியாஸ் அபவுட் த ப்ராடக்ட். தே வில் பி டாக்கிங் அபவுட் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அல்லது அவங்க ஃபேமிலி வந்து அந்த பொருளை வந்து கண்டினியூஸாக வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் கன்சியூமர் பிஹேவியர் வந்து அவங்க ஃபேமிலி அஃபெக்ட் பண்ணலாம், அல்லது ரோல் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தேர் ஃபேமிலி, தட் வில் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த கன்சியூமர் பிஹேவியர். Personal factors. Personal factors may also affect consumer behavior. Some of the important factors that influence personal buying behavior are lifestyle. இப்போ ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்மரையும் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா, இவங்களோட 2 பேரோட லைஃப் ஸ்டைலும் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு ஃபார்மர் வந்து காட்டன் வேஷ்டி ஆர் ஷர்ட் வாங்குவார், வேறஸ் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் என்ன பண்ணுவார், ஹீ வில் பி பையிங் பிளேசர்ஸ் வாங்குவார், அப்புறம் வெஸ்ட்
அண்ட் அவருக்கு வந்து வெயிஸ்ட் கோட் அண்ட் கோட் சூட்ஸ் பூட்ஸ் அவர் வேர் பண்ணுற ஷூஸே காஸ்ட்லியாக இருக்கும். தேல் பி பர்ச்சேசிங் 3000 rupeesக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஷூஸ் தான் வாங்குவாங்க. அவங்களோட கேஷுவல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். வெரஸ் இந்த ஃபார்மர் வந்து ஒரு நார்மல் வேஷ்டி மட்டும் வாங்குவார், அல்லது ஒரு ஷர்ட் கூட வாங்க மாட்டார். சம்டைம் தேல் பை ஒன்லி த டவல்ஸ் விச் தே வியர் இன் தேர் ஹெட்ஸ். ஸோ பர்சனல் பையிங் பிஹேவியர் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ் பண்ணியிருக்கலாம். எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது அவங்கவுங்க பண வசதியை பொறுத்து இருக்கலாம் அவங்களுடைய அந்த கன்சியூமர் பிஹேவியர். ஆக்குபேஷன், வேலையை பொறுத்து இருக்கிறது. ஏஜ், பர்சனாலிட்டி அண்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம். இது வாங்கினால், இந்த பொருள் வாங்கினா நம்மளுக்கு மதிப்பு மரியாதை கூடும் அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி, இதெல்லாம் பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் கன்சியூமர் பிஹேவியர். Psychological factors. There are four major psychological factors that affect the purchasing behavior of the consumer. These are perception, motivation, learning beliefs and attitudes. So perception அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, what will happen if we purchase this product அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி encouraged by someone else, or learning, மற்ற இதுலேருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்வது. பிலீவ்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ், அவங்களுக்கு சில நம்பிக்கைகள் இருக்கலாம். இந்த பொருளை வாங்கினா நம்மளுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் நடக்கும் பாசிட்டிவாக அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம். ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த கன்சியூமர் பிஹேவியர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வீட்டிலலாம் பார்த்தோன்னா பேம்பூ பிளான்ட் சாப்ளிங்ஸ் வச்சா வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே வந்து பேம்பூ பிளான்ட்ஸ் சின்ன ஒரு இதில் வந்து வாங்கி வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சில பிக்சர்ஸ், காட்லி பிக்சர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த பிரமிட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் அதெல்லாம் வைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இருந்தால் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ ஈவில் ஐடியாஸ்லாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராது அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட்ஸ்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். தே வில் பி அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் திஸ் அண்ட் தே வில் கெட் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் கீப் இட் இன் தேர் ஹவுஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.